Q semana se vin campus y no es cualquier semana. Estamos hablando de partidos clave decisions importantes y un plano que tiene que estar al cien. Si queer hacer historia, el Club Deportivo Guadalajara está en plena League Cup y el margen de error es mínimo. Partido el jueves luego domingo y otra vez jueves de la siguiente semana. Así que Milito y su cuerpo técnico van a tener que apretar tornillos y ajustar piezas. Y sobre todo decidir con cabeza fría si se viene o no una rotación en el once titular. Y ahí es don la conversación se pone buena porque muchos ya están levantando la voz, pidiendo una oportunidad para Carvalho. El arquero hispano-mexicano ha generado expectativa desde su llegada y en hasta ahora no ha tenido minutos oficiales, con el rebaño parte de la afición insiste en que ya es hora de verlo en acción. La idea no es descabellada considerando la carga de partidos que se viene, pero también hay que entender lo que ya deja claro Gabriel Milito. En esta League Cup el Guadalajara va con todo. No es un torneo para experimentar ni para regular minutos. La prioridad es clara avanzar competir con seriedad y pelear es boleto a la próxima Conca Champions. Milito no ha ocultado sus intentions en una entrevista reciente sin dar muchos rodeos deja entrever que el menos por ahora no se va a guardar nada. Con es panorama la presencia de Wally en el once inicial sigue siendo una incógnita. Pero eso no quiere decir que esté descartado. Al contrario, si el jueves el técnico decide ponerlo como titular en el New York Red Bulls, también sería una forma de lanzar un mensaje fuerte al grupo aquí nadie tiene el puesto asegurado. La competencia interna es vital y quien este mayor juga, así de simple, y ojo porque si Carvalho termina siendo titular no hay por qué alarmarse. El arquero tiene conditions ha trabajado bien y podría render sin problemas. Si se le da la confianza, no se trata de regalar minutos, sino de probar alternativas en una posición que en parece fija también necesita presión interna para elevar el nivel. Si hay un torneo donde se puede meter eso es este. Una oportunidad puede cambiarlo todo no solo para él, sino para el funcionamiento completo del equipo. Ahora hablando de rotations reales don parece que se puede haber movimientos es en la parte ofensiva. Y ahí entra Efraín Alvarez quien en cada ingreso ha demostrado que quiere más. El Díaz del Guadalajara está aprovechando cada minuto como si fuera el último. En el Leones Negros se hizo presente con gol y asistencia. Contra Lina estuvo a punto de marcar un golazo y de meter otra asistencia. Y si el casi no suma en la tabla pero cualquiera que haya visto esos partidos sabe que con el en cancha, el equipo juga distinto. Más ideas, más conexión, más peligro. Efraín no solo está siendo un revulsivo, está haciendo méritos para que se le considere como titular. Es de esos jugadores que cuando entran obligan al técnico a replanarse cosas. Y con partidos tan seguidos con el riesgo de desgaste y lesiones Efraín puede ser parte de un once inicial renovado sin que el equipo pierda competitividad. Incluso puede que gane, y no es el único caso. También hay mucho ruido alrededor de Armando La Hormiga González, un jugador que parece estar creciendo con cada oportunidad. Tiene juventud, tiene dinámica, tiene ese estilo eléctrico que Milito quiere imprimir al equipo. Ya se ha ganado minutos importantes y ahora muchos creen que es momento de que tenga una titularidad. Sobre todo en partidos donde se necesita movilidad y presión alta desde el primer minuto. Que nadie se sorprenda si aparece de arranque en alguno de los próximos encuentros, es una variante muy real. Porque el Guadalajara, más allá de tener un once base necesita encontrar soluciones desde el banco. Jugadores como Efraín y la Hormiga pueden ser claves para eso. No son solo revulsivos, son opciones viables para arrancar partidos. Y mantener la intensidad en un calendario que no da respiro. Y mientras todo esto pasa en el campo, el club también está moviendo sus piezas fuera de él, ya. Está en marcha toda la operación para el partido de jueves contra el New York Red Bulls. A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara ya invitó a la afición a llenar el estadio. Y si no puedes asistir en persona, el partido estará disponible en Apple TV Tano para México.
Como para Estados Unidos dentro del MLS Season Pass. Aquí viene un detalle importante y Chivas avanza en la League Cup los partidos van a continuar. Más a la diezmas lo que podría significar que haya que renovar la suscripción al servicio de streaming. Así que atención con eso porque si el rebaño sigue avanzando, habrá que estar preparados para seguirlo hasta el final. Ahora hablaremos de un caso que merece aplausos. Daniel Aguirre hoy cumple 26 años y lo celebra como titular en el Guadalajara. Una situación impensada hace apenas unos meses, cuando liga el verano pasado muchos lo veían como un jugador de relleno. A no más del montón que difícilmente tendría minutos, pero liga Gabriel Milito y le dio una nueva vida. Lo ubica como stopper por derecha y el resultado ha sido impresionante. Aguirre no solo está jugando, está cumpliendo. Y más allá de una asistencia o de alguna estadística puntual lo que ha demostrado es compromiso lectura táctica y una solidez que ha dado en la banca a jugadores históricos como el Tiba Sepulveda. Eso no es cualquier cosa. Aguirre está demostrando que en el fútbol no hay que renderse que contrabello y actitud. Se puede dar la vuelta a cualquier pronóstico. Hoy con único en el equipo es parte fundamental del sistema de Milito. No diría que es indiscutible pero va en camino a consolidarse como uno de los pilares del nuevo Guadalajara. Y si hablamos de jugadores que están tocando la puerta no podemos olvidar el caso de Sergio Aguayo. Este delantero liga des Pachuca con muchas expectativas. Empezó bien se lesionó, volvió marcó algunos goles con el Tapacio. Y ahora está entre los 30 jugadores elegidos para la League Cup. Si una lista tirada pero en la que él se gana su lugar, anota en el partido de pretemporada entre el Tapacio y Tapacio en Colima es famoso tercer tiempo que sirvió para evaluar variantes. Y en su nombre no es el más sonado, la realidad es que está en una pelea brutal por minutos. Porque en la delantera, hay nombres fuertes Alan Pulido, Armando González Wilk, e incluso Liga Vladimir Morgriga al Tapacio. La competencia es feroz pro Aguayo no se aquica. Es uno de esos jugadores que saben que tienen que aprovechar cualquier instante. Con tantos partidos por delante no sería raro verlo tener minutos. Y quien sabe tal vez hasta sorprender, porque si algo ha demostrado es Guadalajara es que los que trabajan bien en silencio tarde o temprano reciben su oportunidad. Y Aguayo la está buscando con todo. Y mientras el equipo se prepara la eficiencia dejando el alma en cada partido. Lo que se vivió el sábado en el Estadio Akron fue de película. Un ambiente increíble de esos que te ponen la piel chinita. La gente cantando alentando haciendo vibrar las tribunas. Se sintió la conexión esa energía que se necesita cuando el calendario aprieta. Y los objetivos son grandes. Gabriel Milito lo dijo en conferencia, el apoyo fue fundamental, porque eso también cuenta. Un equipo fuerte necesita una afición comprometida y hoy la de Chivas está más metida que nunca. Todo eso suma compás. El fútbol no se gana solo con táctica o nombres, se gana con energía, con actitud, con respaldo. Y es Guadalajara está comenzando a mostrar señales de que puede ser un equipo serio o no. Que no solo compite sino que ilusión. Por eso cada partido cuenta, cada minuto importa. Y la League Cup más que un torneo de paso es una vitrina para mostrar de que está hecho este equipo. Y así sin tiempo para ver la intensidad el Guadalajara encara su segundo reto en Estados Unidos apenas 4 días después de meter fuerzas con el New York Red Bulls. Ahora el objetivo se traslada a Charlotte, Carolina del Norte en el martes de la próxima semana. Se medirá al Charlotte FC en un duelo que permite exigencias muy distintas, viaje largo, adaptación a otra zona horaria y la necesidad urgente de reagruparse. Tras el descanso del primer encuentro, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito ya trabaja en dos frentes. Por un lado, recuperar a los jugadores que mostrarán mayor descanso físico. Y por otro, planificar la logística de viaje para que no haya contratiempos a la hora de pisar el campo en el Bank of America Stadium. El calendario aprieta y no hay margen para errores.
Entrevuelo Hotel y Entrenamiento de Reconocimiento. El cuerpo médico ha desarrollado sesiones de fisioterapia experts y baos de contras para acelerar la recuperación muscular. Por una vez aterrizados, el equipo tiene que ponerse manos a la obra con el balón estudiar el esquema de Charlotte, sus transiciones rápidas y la versatilidad de su línea defensiva, que alterna un 4-1-4 en phase defensiva con un inusual 3-5 cuando ataca. Es vaivén obliga al Guadalajara a mantener altos niveles de concentración, tanto para bloquear los carriles exteriores como para generar superioridad numérica. En el centro del campo, ahí es donde aparecen nombres con perfil de dinamismo y resistencia. Jesus Angulo recuperado de una sobrecarga en el cuádriceps está ganando minutos en los entrenamientos. Su capacidad de recorrido y de apuñalar la banda izquierda puede ser vital para cortar las escapadas de los atacantes contrarios. También se ha visto en buena forma Fernando Beltrán quien hoy por hoy es el eje del medio campo rojiblanco con el Melito asegura control de balón y salida limpia dest atrás. Y no podemos pasar por alto a Isaac Brizuela cuya habilidad para desequilibrar en espacios reducidos y encontrar pases filtrados lo convierte en un recurso indispensable para atacar zonas interiores. Por supuesto, en la rotación deben aparecer también alternativas frescas que den el equipo. Antonio Sandoval el joven volante que ha alternado convocatorias con el primer equipo ha sido citado de nuevo para sumarse al grupo y entrenar con la plantilla estelar. Este tipo de decisiones muestran la apuesta de Melito por generar competencia interna y mantener esa chispa de ambición viva en cada integrante del plantel. Nadie puede dormirse cada entrenamiento es una prueba de fuego para ganarse un lugar en la lista de viaje en la rotación de la semana y eventualmente la titularidad. En paralelo, la afición rojiblanca en Charlotte ya se organiza para hacer ruido des la grada. Hay pepes locales repartiendo bufandas y chamarras. Y algunos restaurantes latinos en la zona preparan watch parties para quienes no alcanzan boleto. La presencia de seguidores es fundamental. El ruido, el aliento y hasta el olor externo al estadio pueden influir en la moral de los jugadores. Melito lo ha recalcado. El rebaño se alimenta de su gente y sentirse arropado en territorio extranjero puede marcar la diferencia entre un triunfo ajustado o un resultado adverso. Al margen de lo estrictamente futbolístico también hay historias humanas que se entrelazan en esta guerra. Por ejemplo, el de Alan Mozo quien vaya con ansias de revancha tras un error puntual que lo condicionó en el último clásico tapacio. Mozo sabe que cada despej cada marcaj y cada cabezazo contará con lupa. Una actuación salida en Charlotte puede ser el trampolín que lo consolida como pieza recurrente en el lateral derecho. Mientras tanto, Sergio Flores, el mediocentro defensivo de las categorías inferiores, acompaña al equipo como sparring. Su misión es ayudar a replicar el estilo de los rivals en los entrenamientos. Pero también se empapa de la dinámica del primer equipo aprendiendo a diario del ritmo de Melito. Este tipo de experiencias lejos de casa son una inversión a futuro que puede render frutos cuando lleguen las etapas decisivas de la Liga MX. La incertidumbre táctica, las variables de viaje y el desgaste propio del calendario intenso hacen 10 segundo partido un reto de gestión integral. No basta con alinear a los mayores ones, sino que hay que equilibrar esfuerzos, medir riesgos de lesiones y mantener la frescura mental. La charla de Melito en el vestidor es tan importante como el plan de juego. Se comenta que el técnico ya anticipó la formación un 5-3-2 con doble pivot para ganar la primera línea de presión y dos interiores con libertad para asociarse con los extremos. Eso permitiría a la vez posterior transición rápida con dos puntas capaces de recibir de espaldas y filtrar para las bandas. Aunque nadie lo confirma, se especula que Alexis Vega podría tener descanso para entrar de relevo. Vega con su desequilibrio y su arranque repentino de velocidad ofrece soluciones a la desesperada cuando hace falta un gol. Lo mismo se dice de Roberto Alvarado quien todavía trabaja para superar una molestia en el isquiotibial.
Pero aparis en la lista preliminar. Sugal Andy San Luis, demostró lo decisivo que puede ser un oportunista que aparis en el área chica. Para empujar el balón al fondo de la red. El papel de los delanteros en un segundo partido después de un viaje también requiere adaptación. Alan Pulido con su experiencia lidera la delantera en los tiempos de partido. Y sabe cuando asociarse o abrirse para estirar la defensa rival. Sergio Aguayo el joven que Liga de Pachuca se mantiene expectan sus goles en la pretemporada. Y su fuerte en el juego aéreo lo hacen una opción interesante si el equipo necesita oxígeno en punter. Lo más probable es que Pulido rank de inicio, y Aguayo entra en los últimos 20 minutos. Para buscar desequilibrar con su frescura. La lógica de Milito es clara mantener la base ajustar uno o dos puestos clave en cada línea y confiar en que la estructura de juego prevenga desajes. Claro está que el rival también está pendiente. Charlotte FC no es un equipo que se encierra al contragolpe sino que propone con extremos rápidos. Y en medio centro rebuscado en recuperaciones. Por eso el Guadalajara tendrá que traviar la tenencia de balón cerrar los pasillos interiores. Y a la vez mostrar verticalidad cuando recupera la pelota. Y tras el segundo duelo el viaje de regreso a México será otra prueba de resiliencia. El jueves siguiente de nuevo en casa el Rebaño recibirá al Portland Timbers. O al Sporting Kansas City dependiendo de cómo avance la League Cup. El margen de recuperación es mínimo apenas 3 días para regresar del de Estados Unidos. Ajustar horarios de juego y preparar un duelo clave en el Akron. Ahí la mezcla de afición y presión local volverá a jugar un papel determinante. Mientras tanto en Verde Valle los juveniles siguen su rutina habitual. Entrenan con el tapacio afinan detalles y se preparan para cuando Milito los requiera. No importa si son poquísimos minutos la experiencia de viajar con el primer equipo. Y de vivir la atmósfera de estos torneos de eliminación directa. Vale más que cualquier entrenamiento aislado. Esa vivencia acumulada puede render frutos dentro de unos años. Cuando alguno de ellos se convierta en titular indiscutible. El panorama está pintado de gris intenso y de destellos rojiblancos. Viajes exigentes rotations calculadas momentos. Para probar a los jóvenes y la incesante presión de avanzar en la League Cup. Pero también hay ilusión porque el Guadalajara ha demostrado que cuando se combina talento trabajo. Y respaldo de la afición puede dar sustos a cualquiera incluso. Fuera de casa. El desafío es mayúsculo pero las recompensas pueden serlo aún más un boleto a la Conca Champions. La oportunidad de meter fuerzas con los mayores equipos de la región. Y porque no la motivación extra para encarar el apertura con la moral. Por los noobs. Así que mantengan el ojo en el reloj compass porque la guerra americana recién despierta y el Rebaño Sagrado necesitan vuestra voz en las gradas en las pantallas y en cada transmisión. Se ven lo mejor del fútbol internacional. De clubes y el Guadalajara va con todo. A daro con todo antes de continuar queremos invitar a suscribir en nuestro canal. Tu apoyo es fundamental. Para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara. En el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas en un giro que nadie va a venir y que ha generado un verdadero terremoto de rumores en el entorno del fútbol mexicano ha comenzado a circular una versión. Que de confirmar sería una de las traiciones más sonadas de los últimos tiempos. Javier Chicharito Hernández, actual delantero de las Chivas de Guadalajara, podría haber firmado en secreto con el acérrimo rival el Club América. La supuesta operación siguen fuentes cercanas a los clubes que prefieren mantenerse en el anonimato. Se habría concretado lejos de los reflectores y involve cláusulas confidenciales que impedirían su divulgación inmediata. Algunos afirman que Chicharito quien regresó al Rebaño Sagrado como símbolo de identidad y esperanza para la afición rojiblanca estaría desilusionado con la falta de protagonismo y resultados del equipo, factores que habrían facilitado su acercamiento con las Águilas. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni por parte del jugador
Ni de las directivas ciertos movimientos en redes sociales y la reciente ausencia de Hernández en actividades públicas del club han encendido on más la llama de la especulación. Incluso se dice que su entorno ya estaría buscando casa en la Ciudad de México. La sola idea de ver el ídolo de las Chivas defendiendo la camiseta azul crema resulta casi impensable. Para muchos aficionados que ya han comenzado a manifestarse con indignación en foros y redes sociales, algunos lo califican como una traición. Otros lo ven como una jugada inteligente de parte de la América siempre atento a reforzarse con figuras mediáticas que sacan en el mercado. Se tratará solo de un rumor más alimentado por el morbo del clásico nacional. O estamos realmente frente a una bomba que reconfigurará el panorama del fútbol mexicano. Lo cierto es que por ahora el silencio de los involucrados solo aumenta las sospechas. La novela apenas comienza y el desenlace promete ser tan sorpresivo como polémico. Hola aficionado que opinas de estas emociones noticias, no olvides suscribirte y darle a me gusta al video para no perder ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal REBAñO ROJIBLANCO.